يا تخجلي بالشعور وأشواقي وفرح قلوبك في الليل إحساسي غريبة أحلم بالسلام والأمل في بستان الحب لا أكون جميلة بلا إحساس أعيش زيك سعيد ناسي الحب ويحسن والنار بإحساسي أحلم بالسلام والأمان في
بستان الحب لا أكون جميلة بلا إحسان حبيتك لما لقينا وحكينا بعسر السلام في جنة الأشواق أحلم بالسلام والأمان في بستان الحب لا أكون جميلة بلا إحسان الحب لا أكون
It is said that before entering the sea, a river trembles with fear. She looks back at the path she has traveled, from the peaks of the mountains, the long winding road crossing forests and villages. And in front of her she sees an ocean so vast that to enter there seems nothing more than to disappear forever. But there is no other way. The river can't go back. No, there is no other way. Nobody can go back. There is no other way. The river can't go back. No, there is no other way. The river can't go back. To take the risk of entering the ocean, 'cause only then will fear disappear, 'cause that's where the river will know it's not about disappearing into the ocean, but of becoming the ocean. But there is no other way. The river can go back. No, there is no other way. Nobody can go back. There is no other way. The river can't go back. No, there is no other way. Nobody can go back. As it is a new song, I don't have an end for it yet. Thank you, Habibi Festival. Thank you, Jospub. Thank you all for bringing me here. يعطيكم الصحة. صحة. Thank you, John, for the sound. Thank you, Jean, for the light. Thank you. Hello? Hello, hello. Okay. Hello, beautiful audience. Are you ready for some more music? Yes? But before we do that, can we have a cute little chat with Sofiane and learn a little bit more about him? Yeah? So Sofiane was here yesterday, and I heard he turned it into a dance party, right? And before we do that, I'm going to tell you a little bit about the organization I'm representing, and that's here in collaboration with Habibi Fest. I'm here with Afikra, a global organization. A global organization that promotes and cultivates curiosity around cultures and histories of the Arab world. Thank you.
And one of the many cool things that we do is we do a podcast called Quartertones. And Quartertones looks at music, past, present, and future from the region. And so you can find this interview as well as many others wherever you stream your podcasts. And you can learn more about us on Instagram with afikra or afikra.com. And so let's get into it. Thank you for being here, Sofiane. Shukran leek, shukran gazilan. And thank you for being here, Yacine, because Yacine will be interpreting, because je ne parle pas français. The one sentence I know. So Sofiane, I really want to know more about you, how you came to produce this music, your upbringing, your inspiration. How did you come to be creating music that is life-giving and joyous to so many people? Alors, bonsoir. Bonsoir. Mon histoire, toute musique, elle a une histoire, d'où elle vient, d'où elle provient. Elle a une histoire et elle a forcément des racines. All musics have their history, their origins, and their roots. Donc mon histoire aussi, elle a des racines. We're going to find our groove in a minute. Ok. Donc moi je viens d'Algérie, Algérie, vous connaissez? Donc j'ai grandi là-bas, j'ai fait mes études là-bas et je suis arrivé en France au début des années 90. En France, à cette époque-là, il y avait beaucoup de mélanges et il y avait beaucoup de fusion, ce qu'on appelait la fusion. He grew up in Algeria and moved to France in the late 80s or 90s. And back then there was a lot of fusion, a blend of musics. Et donc j'avais commencé à chanter déjà en Algérie. Je pense que je me suis fait virer de l'école, même à cause de la chanson, parce que je faisais que ça, juste chanter. He got fired from school because he was just singing all day, all night. C'est simple, quand je suis arrivé, donc j'ai commencé à chanter là-bas et tout, et quand je suis arrivé en France en 90, j'avais un sac de vêtements et un autre sac de cassettes de rail. He moved to Paris, to France, Paris? Oh, où ça? Mais en quelle ville? À Paris. Paris in 1990 with a bag of tapes of rye music and a bag of clothes. Et après, voilà, ça m'a permis de rencontrer beaucoup d'artistes, beaucoup de musiciens. Et j'ai aussi à un moment travaillé en Angleterre avec Natasha Atlas et toute la bande de Transglobal Underground. Il y avait... ça va, tu vas retenir? Met a lot of people in Paris and then started working as well in London with Natasha Atlas and Transglobal Underground. Transglobal Underground. Et du coup, ce qui m'a permis de faire à la fois ma musique, donc elle est algérienne et en gros, c'est une musique, pour l'expliquer en deux mots, l'oreille, c'est vraiment c'est un sentiment. Moi, je trouve que la musique raï, c'est un sentiment dans la mesure où ça exprime l'envie d'être libre, l'envie de faire comme on entend, et de ne pas être contraint de tel ou tel dogme ou telle ou telle chose. C'est justement l'esprit raï, c'est complètement la liberté, le free, sans faire évidemment de mal aux autres. Il y a des limites. Notre liberté s'arrête là-haut. His music is rooted in Rai music, which is the spirit of Rai music for him is a spirit of freedom to express whatever you feel like, whatever you want to express. Et à un moment, je pense que je vais arrêter de parler et je vais faire de la musique. Okay. Yeah, next question. So my next question is, so I've heard that you've been really inspired since you've been in New York. And so I want to talk a little bit more about inspiration and what has inspired you, Sofiane, in terms of, I mean, besides Rai and Rai artists, but you're doing a fusion. Like, what is the other side that mixes into the Rai and the sound that you are creating? Alors, l'électronique, tout ce qui est électronique, il y a quelque chose, j'associe souvent l'électronique à la trance. He associates electronic music to trance music. Voilà.
dès qu'il y a de l'électricité, il y a des choses qui avancent. Comme les trains, comme les voitures, comme tout un tas de choses. La musique aussi. Dès qu'il y a un peu d'électricité, c'est physique. La musique avance. Et je trouve que l'électro va très bien aussi avec le folklore et cette musique-là aussi, le raï, parce qu'elle correspond à une époque urbaine. En arrivant ici à New York, c'est comme si j'ai perçu une autre voie, une autre porte. C'est une société, j'ai l'impression. Ça va, tu vas... Sorry. So I'll start with the beginning. The beginning of, he was saying electronic music is really inspiring him because it literally moves things, and he was comparing it to the motion of the train, the motion of vehicles. So electronic music inspires him and gives him motion. And then the second thing, when he arrived here, it reminded him of the origins of Raï, which is an urban music, and he was going to continue on that. Et parce que c'est une époque qui ressemble à ça, c'est une époque qui est parfois brutale, mais sans perdre, en tout cas nous devons jamais perdre l'autre côté du brutal, c'est-à-dire le ressenti, la sensibilité, l'amour, tout ça. Il faut pas l'oublier, quoi. Il y a et donc l'électronique, pour moi, il correspond exactement à l'urbain, aux immeubles, au bruit qu'on entend. Ça correspond à une époque et à une génération. Et pour moi, le raï, c'est plutôt exprimer ses sentiments, exprimer son opinion, ce qui veut dire le raï. Et ne jamais perdre de vue sa liberté aussi. So electronic music expresses a rawness, a brutality, and the urban aspect of things, and he's trying to make it coexist with Raï, which for him expresses the feeling, the emotions, and again the freedom that he feels and his opinions often. Sofiane is a poet as well as a musician. أحب نتكلم ولكن لازم أحب نغني أكيد أكيد. So thank you everyone, and we're gonna give it up to Sofiane for the next act. Thank you. Merci.